Assam Rifles held a vibrant roadshow in Zinobodo to promote the 9th Captain and Gangusi MVC Memorial Football Tournament. Mon Police Sabekati jurisdiction and returned it to Assam Police. The government of Nagalim issued an arrest warrant against Deputy Kilonser Higugar Chopi for defying national principles and a sexual offense case. The Konyak Union demanded the immediate and unconditional release of Konyak civil society leaders allegedly held hostage by NSC and K, giving them 24 hours to comply. A 51-year-old Pakistani woman, Sahini Parveen, escaped a Nepal jail where she was serving a 15-year sentence for drug charges. Good evening, viewers. This is Marnikita and you're watching English Primetime. Now the news in detail. A night superbus traveling from Longland to Dimapur was completely destroyed in a fire late last night between 10:30 and 11 p.m. Though the cause is unclear, suspicions point to either foul play or a nearby smoker, despite the bus battery being disconnected. Thankfully, no passengers were on board and no injuries occurred. Firefighters managed to control the blaze. Amiandu alag gari la manu asire. Halibi amiandu yete tu rati bishi gorom hoba homawul na parawa lamigi na amiandu upal jaise. To tade jadu manu khan bishi awas kur thaki hala kur ase. To amiandu babi supermarket ase. Anytime manu hala chila thake. Ito mon serious lo anai. Ini boi thaki se. Boi thakai jelo last manu khan dukan malik khan bi dauri gi naise. To ahadam dido jui lagi se kuse. To mo hambi polai gi naise. Polai gi naise le etu inga joli thaki se. To kumba manu koi pitorde manu thaki se kuse ekta. To moi tu idu manu hindi bin han ini modu khai kena mura nisina homa asina ki inga bi phabi kene itu olibi olawo koinum ami khushi se pitorde kusado ami kusadum jodo kuna se ekchun manu taen manu han bad dikise kushi de bishi manu han bad dikise kile gole manu rush thakise na to ekchun olai se kushi plus seat palbra to ina ko ami tu tate manu olai jabi moi hala kurse to ami tu oladu moi tu nidike thunga brai kubi to itu moi tu ifalba itu bangai gen moi olaise rati de to holibi itu kun holibi kun bra holibi itu kam kurse itu to phal no hobo kitebi taibi acha ekta janibro tu itu bus tu ki laga bus ase itu Dimapur to long lane network mane itu time de itu jula time de itu driver itu la bus la driver aru handyman bi nai driver handyman han nai मतलब itu to bera bole ready guri kene rakha lai ase malik gari khan sob banai gen na tai अच्छा तो अपनी जो बस की वजह से ना सस्पेक्ट है से बस तो गाड़ी दे बैटरी भी नहीं वायरिंग शॉर्ट हो गया ना जुलिशे कोबो इनगाला एकु रास्ता ही नहीं तो कुंबा उठी के ना सिगरेट नहले बीड़ी खाई के ना फैलाई दिसे नइसे कोली भी जानिगिन गुरिसे कोली भी तो कोबो ना पारे तो इना ना अपनी फायर ब्रिगेड कान के माती से होय होय फायर ब्रिगेड मानुखान मोहनदु माता ना ओली मानुबा माती से किले गोले आमेन दम दे इदु बचावो ना इदु गाड़ी बचावो इनका मन रेस्टलेस थाकिसे दुइटा इतु ला गाड़ी भी पूरा इदु भी मन पानी मारी थाकिसे फायर ब्रिगेड. The 8th Naidu Sports Festival 2025 concluded on 11 October with a grand ceremony at the Plaza, Zone Naidu by the Park. Graced by Nagaland Governor Ajay Kumar Pala, Chief Minister Dr. Nefiru, and Lieutenant General A.S. Pendakar, the event celebrated youth, health and unity. The governor praised the festival as a beacon of sportsmanship, peace and community, highlighting record participation from across India. The evening featured musical performances, prize distribution and heartfelt acknowledgement by festival organizers, concluding with a call to carry forward the spirit of sportsmanship. The Joe Foundation Inclusive School celebrated its Parents' Day Calm Cultural Day on 11 October at Resembled Chotsamante, the theme celebrating tradition, talent and togetherness. Special invitee Rangkum Pyung, Sambay Secretary and Chairperson and BAC highlighted the importance of quality time between parents and children, the preservation of cultural identity and the need for skill development in line with the National Education Policy 2020.
A free medical camp was successfully organized at Hurong village in Kifri district under the leadership of former Minister V. Kasiho Sangdam and BJP Kifri President Tali C. Sangdam, aligned with Prime Minister Narendra Modi's vision of Seva, Susashan and Karib Kalyan. The initiative aimed to provide essential healthcare to remote areas as part of the mission toward a Viksit Bharat. With strong community turnout and support from the Chief Medical Officer, Kifri and BJYM Nagaland, the camp reaffirmed the commitment to accessible and quality rural healthcare. The Konyak Union demanded the immediate and unconditional release of Konyak civil society leaders allegedly held hostage by NSCNK, giving them 24 hours to comply. The KU warned that failure to do so would lead to unspecified actions. All Konyak citizens, especially youth, were urged to stay vigilant. The KU's 13 unit presidents are said to meet on October 13 to decide the next step. The emergency meeting included the Union Executive Council, Advisory Board and civil society representatives. Assam Rifles held a vibrant road show in Zinobodo to promote the 9th Captain and Congress MVC Memorial Football Tournament. The event aimed to inspire youth by honoring the bravery of Captain Kangresi and encouraging sportsmanship. The show featured banners, music, and strong local participation, uniting the community around football and the hero's legacy. Mon police recovered a stolen mobile from Assam's Sabikati jurisdiction and returned it to Assam police, showcasing Mon police commitment to effective crime response and cooperation in maintaining law and order. The government of Nagaland issued an arrest warrant against Deputy Kilinser Hikuka Chapi for defying national principles and a sexual offense case. Naga Army and regional staff have been directed to arrest him within a week. The ministry warned the public and political groups against sheltering him, pledging full justice for the victim. Nagaland's Tourism and Higher Education Minister Temjanim Nalong met Delhi BJP leader Kapil Mishra to discuss cultural heritage, ecotourism and sustainable tourism initiatives. The meeting focused on strengthening cultural and tourism ties between Nagaland and the wider country, marked by positive and inspiring exchanges. The Bharat Mala Highway project in Gadikora, Kachar suffered a setback after thieves stole batteries from 6 numbers at SS Builders came in Mohanpur. One accused, Mohanjit Tas of Panchkram, was caught and handed over to police. Batteries from 2 vehicles were recovered, while 4 remained missing. SS Builders has filed a complaint and investigations are ongoing. मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। आज सर 10 क्या हुआ है? 10-15 दिन से सर चोर का यंत्रणा बहुत डेंजर हो रहा है। गाड़ी का बैटरी चोरी होता है, केबल तक कॉपर केबल चोरी होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कल हम लोग पकड़ लिया। हम लोग कल एक ही नाइट में 6 गाड़ी का बैटरी गया, 2 गाड़ी का मिल गया और चोर भी पकड़ लिया। आप तो चोर देखा है और बाकी 3 गाड़ी का अभी तक बैटरी नहीं मिला। इससे पहले डीजी का 2 बैटरी गया। मतलब चोर बहुत परेशानी कर रहा है सर। हम लोग को कंपनी को बहुत परेशानी कर रहा है। सिक्योरिटी के ऊपर बहुत टॉर्चर, मतलब चोर अच्छे से मतलब पनिशमेंट होने से थोड़ा चैन मिलेगा सर। वही आपका जरिए से पुलिस लोगों को, हमारा स्टाफ लोगों को, पुलिस को पुलिस। In a shocking incident, 16-year-old Bikash Das was brutally attacked by unidentified youths in Kokikat, Jorhat while on his way to watch a traditional bahana. The assault, occurring a day before his birthday, left him critically injured and currently fighting for his life in the ICU at Jorhat British Medical College. The community has reacted with outrage, demanding swift police action and justice.
ডেকা কৰিলোঁ দেউতাক নাই অকলে থাকোঁ ভাড়া ৰুমত নিজৰ ঘৰ বুলিবলৈ এখন এতিয়া বৰ্তমান নাই ভাড়া ৰুমত থাকি কাম কৰি খাই আছিলোঁ ল'ৰাটো ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ কিন্তু আজি মই বেলেগৰ হাতত মই মানে দি দিছোঁ মৰিবলৈ খালি মোৰ ল'ৰাটোৱে যেতিয়া মাৰপিট কৰিছিলে তেতিয়া সি চাগে মোক কিমান বিচাৰিছিলে মোক চাগে ক'বলৈ কিমান কথা সি ভাবিছিলে ক'ব নোৱাৰিলে সি মোক পাতিবও নোৱাৰিলে ক'বও নোৱাৰিলে তাৰ মই এটা মাত শুনা নাপালোঁ তাৰ মই চকু চাৱনি নাপালোঁ ধুনীয়াকৈ ভাওনা চাবলৈ গৈছে আহিছে আৰু এতিয়া বচা ইমানেই মাৰিছে তাক ল'ৰা এইবোৰ ফুলি এটা ল'ৰা স্কুলত থ'বলৈ আহিছে তাক থ'বলৈ আহিছে এতিয়া শুনিছোঁ সি কৈছে এনেকৈ তেনেকৈ বোলে তিনিটা বোলে মানুহে ইয়াত বোলে পুৰা পিটিলে বেলেগ বুলি বোলে ইয়াকে বোলে পুৰা পিটিছে এনেকুৱাকৈ মাৰ্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকে ভাবি নাচালে যে ল'ৰাটোক ইমান মাৰিব লাগে নে নালাগে আজি তেওঁলোকৰ অৱস্থাৰ কাৰণে ল'ৰাটো এতিয়া পৃথিৱীত নাইকিয়া নিচিনা হৈ গ'ল নাই মোৰ ল'ৰাটো খালি ঘূৰাই দিব লাগে আৰু দিব লাগে আৰু মোৰ ল'ৰাটো অবিহনে মই জীয়াই নাথাকিম আৰু সিহঁতৰ মই ব্যৱস্থা বেলেগ মোক লাগিবই আৰু লাগিব নহ'লে মই নিজে চুইচাইড কৰি দিম মোৰ ল'ৰাটোৱে ক'লে মই নিজে A 51-year-old Pakistani woman, Sahina Parvin, escaped a Nepal jail where she was serving a 15-year sentence for drug charges. She was caught in Sabrum, Tripura while trying to reach Bangladesh via train. Tripura Police Crime Branch is investigating and a 3-day remand has been sought. রঞ্জিত মজুমদার কোন থানা সাবুন থানা আপনি কি পোস্টে আছেন হ্যাঁ কি পোস্টে আছেন হেড কনস্টেবল সাপুন হসপিটালে কেন এসেছেন ওইটা মহিলা একটা অ্যারেস্ট হয়েছে কোন মহিলা ওই যে নিতাত হানু বাড়ি কোথায় বাড়িতে আমি জানতে পারলাম পাকিস্তান নেপাল এই কবে নাগাদ অ্যারেস্ট হয়েছে কত কালকে গতকালকে অ্যারেস্ট হয়েছে এই কেস হয়েছে এখন তো মেডিকেল চেক আপের জন্য এনেছে মহিলার নাম কি মহিলার নাম নিগাত ভানু আছে কয়েকটা নাম অ্যালায়েন্স আছে বয়স কত 65 কোথা থেকে আসলো উনি ও তো জিআরপি পুলিশ সাবুন গ্যাস স্টেশন থেকে তারা করছে তারপরে আমরা করছি উনি কি কাঠমান্ডু জেলে থেকে পালিয়েছিল নেপাল থেকে এটাও আমার কাছে আজকে কি ওনাকে কোর্টে তোলা হবে এখন তোলা হইব এখানে ফার্মেসি হিসাবে Assam Police invited civil society members to review the final post-mortem and vesicral report of singer Zubin Garg, who died mysteriously in Singapore last month. The report won't be made public but will be presented in court. And SIT is probing the case after over 60 FIRs were filed. Massive corruption has surfaced in a Ruby's 1 crore road project under a government scheme meant to improve connectivity in tea garden areas. In Kapur's Kakra Tea Estate near Chingai village, contractor Mohan Ranjan Burgohan, allegedly in collusion with BWD officials, used substandard materials and skipped key construction process. The incomplete road has disrupted telecommuters for hundreds, prompting public outrage and demands for a thorough investigation into the misuse of funds. চোৱাচিতা কৰিবলৈ মানুহ আহে নাই চোৱাচিতা কৰিবলৈ আজিলৈকেতো কোন কণ্টেক্টদাৰ হয় বা কোন মানুহজনে চোৱাচিতা কৰে সেইটো একো মানে চিনিয়ে নাপাওঁ বা দেখাও নাই হয় আপোনালোকে বহুত দাবী জনাইছিলে পথটোৰ কাৰণে পূৰ্বতে বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই হয় ছাৰ সেইটো বহুত বছৰৰ আগৰ পৰাই কিন্তু তাৰপিছত পোৱাৰ পিছতো এইটোৱে হ'ল আৰু ভেকু ভাওনা দেখুৱাইছে কি কৰিব মই পুনৰবাৰ দেখুৱাব ক'ম এই পথটো আৰু এই পথটোৰ লগত এটা সংযোগ আৰু এটা পথ আছে এয়া হৈছে চেঙাইগাঁও ঘগৰা চাহ বাগিচাৰ অন্তৰ্গত এই স্থান কিন্তু এই বাগিচাৰ অন্তৰ্গত স্থান হোৱাৰ বাবে 1 কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিলে দুইটা পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে ভীষণ দুৰ্নীতি সংগঠিত হৈছে তাৰ ফলত কিন্তু ইয়াৰ ৰাইজে বাৰুকৈ বিপদত পৰিবলগীয়া হৈছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ ঘৰখন একেবাৰে পথটোৰ কাষতে আছে কি হৈছে এই ৰুলাৰ নমৰাকৈ এখন ইটা বিচাৰি দিছে আৰু এই বালি বিচাৰি মানে লগে লগে বনাই দিছে তেনেকৈতো আৰু নহয় ৰুলাৰ মাৰিব লাগে ৰুলাৰ মাৰি পেলাই বালি বিচাৰি ইটাটো বহালে যেনিবা ৰাস্তাটো ভাল হয় এতিয়া কি হৈছে আপুনি কি দেখিছে ইটাটোৰ অৱস্থা কি দেখিছে ইটাটোৰ অৱস্থা এয়া ছাৰ এয়া বনাইছে ৰাস্তা কাষতে খৈ গৈছে চব
আমি দেখুৱাম যদি সম্ভৱ হয় দেখুৱাম এনেকুৱা এটা পকী ইটা আচলতে এই ব্লক ইটা এই ব্লক ইটাটো এনেধৰণে ফাট মেলিছে ব্লক ইটাটোৰ অতি নিম্নমানৰ ব্লক ইটাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে তাৰ ফলত কিন্তু এনেধৰণে ফাট মেলিছে এতিয়াই যদি এখন গাড়ী নুঠাকৈ যদি ব্লক ইটাটো ফাট মেলে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ইয়াৰ কিমান দিন এই ব্লক ইটাটো আচলতে টিকি থাকিব তাক লৈ সন্দেহ উপৰিছে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰোঁ এষাৰ কথা যদি ইয়াত কাম কিছুমান বেয়া হয় বা কিবা এটা হয় আমাৰ একেবাৰে গাঁৱৰ গণ্যমান্য ব্যক্তি বয়সস্থ মানুহ তেওঁ আহি পেলাই একদিন অবজেকশ্যন কৰিছিলে মানে এদিনাখন আহি যে কৈছিলে এই ঢালাইটো অকণ ভালকৈ কৰিবি যিহেতু অকণমান ৰাস্তাটো লাষ্টিং কৰিব এনেকুৱা বুলি কওঁতে তেওঁ মানুহ সেইজন যিজন ব্যক্তিক আমি বহুত সন্মান কৰোঁ মানে আমাৰ ঠিকাদাৰৰে মানুহ হয় সি গোটা মাৰিছে সি কিন্তু ক্ষমা খুজিব লাগিব এইজন মানুহ কাৰণ আমাৰ বয়সস্থ মানুহ হয় আৰু আমাৰ মানে সন্মানীয় মানুহ হয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ আপুনি যিহেতু আগতে লোক নিৰ্মাণ বিভাগতে চাকৰি কৰিছিলে হয় কি দেখিছে আপুনি এইজনকে গোটা মাৰিছে মই মানে যেতিয়া ৰাস্তাটোৰ ঢালাই সম্পৰ্কত ক'বলৈ আহিছিলোঁ তেখেতক ক'লোঁ যে এইটো চিপছ আৰু বালি দি পেলাই ঢালাই কৰিব লাগে তোমালোকে এইটো চেনিকেবল দি ঢালাই কৰিব নালাগে তেখেতে মোক টানি লৈ গৈছে মানে এইটো চিপছ আৰু বালি দি ঢালাই কৰিছোঁ নে কি দি ঢালাই কৰিছোঁ মই কৈছোঁ যে ঢালাই কৰা 10 ইঞ্চি দটো পূৰা আছে নে নাই তুমি জুখি চোৱা তেওঁ কৈছে মোক জুখি চাবলৈ এতিয়াও আপুনি চাব পাৰে এইটো 10 ইঞ্চি আছে নাই চাই লওক আপুনি 10 ইঞ্চি ড্ৰেইন হোৱাই নাই আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে মছলা ঢালি আছে তেতিয়া সেই সম্পৰ্কত মই কওঁতে মোক তেখেতে ঠেলি দিছে মানে আপুনি সদায় প্ৰত্যেকবাৰতে এইটো ৰাস্তাৰ বিষয়ে অবজেকশ্যন কৰি থাকে মই ক'লোঁ কৰিমেই এইটো আমাৰ নিজৰ ৰাস্তা আমি অবজেকশ্যন নকৰি কোনে কৰিব আমি Viewers, now we will take a short break. Welcome back, viewers. You're watching English Primetime. A rally in Akertala marked International Disaster Management Day to raise awareness on disaster preparedness and resilience. West Tripura TM Vishal Kumar emphasized minimizing losses and strengthening community recovery. The week-long program focuses on building disaster management capacity. Tripura's North Tripura district was recently selected among 100 districts for agricultural development, with BM Modi launching schemes to boost farmers' assets to credit for productivity and sustainability. Assam Rifles and Janglang District Hospital held an identified pulse polio immunization drive in Arunachal Pradesh to support India's polio eradication mission, promoting child health and community welfare. In Dehradun's Kumar Mandi, Boulderpool Singh keeps a tradition of handmade earthen clay lamps alive for Diwali, shaping and coloring each piece by hand. Despite challenges like sourcing clay, narrow lanes and selling difficulties, growing customer preference for indigenous, eco-friendly lamps offers hope for artisans preserving this centuries-old craft. अब तो हम देखते हैं कुम्हार अब बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम रह गए, बहुतों ने छोड़ दिया है काम। आप अकेले अभी काम करते हैं जी? हाँ है ना? हाँ जी, बाद की पीढ़ी तो कोई नहीं कर रही है, वो तो हम ही लोग लगे हुए जो थोड़ा बहुत आप। कारण क्या है? मिट्टी मिल नहीं पाती, क्या सामान नहीं मिल पाता, क्या कारण है? हाँ जी, मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या है जी। बर्दा तो जैसे तैसे पकाने वाला मिल जाता है, लेकिन मिट्टी नहीं मिलती। बेचने की व्यवस्था नहीं है। हाँ जी, छोटी गली सड़कें हैं, यहाँ पर ऑटो वाले खड़े हो जाते हैं, यहाँ पर जिनके घर दूर है वो आके खड़ी कर देते हैं, रास्ता नहीं मिलता बेचने का, बहुत परेशानी है यहाँ पर। दूसरा युवा पीढ़ी भी जुट नहीं रही अब इस कारण।
ये तो अगर मिट्टी नहीं आई तो ये कला खत्म हो जाएगी। लोगों में थोड़ी अवेयरनेस तो आई है कि हम अपना जो हम लोकल बिजनेसेस को प्रमोट करें, जो लोकल लोग हैं उनकी भी दिवाली अच्छी मने, हमारी अच्छी मन रही है। तो मिट्टी का सामान यूज करना चाहिए, हमको अपनी स्वदेशी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है हमें इसे बढ़ावा देना चाहिए, बजाय हम इलेक्ट्रिक चीजें चाइनीज चीजों की जगह अपनी मिट्टी को, अपनी संस्कृति को इनको बढ़ावा दे। जो हमारी पुरानी चीजें चली आ रही है पहले से, जो हम दियों का यूज करते थे। जो हमारे रिचुअल्स है, रिचुअल्स फॉलो जो हम करते हैं, हमारे जो पुराना से दिवाली मनाना वगैरह, ये सब मिट्टी वगैरह का त्योहार है। मतलब दिए जलाने का, दिए जलाने से आपको भी पता होगा सर कि कई फायदे होते हैं। Senior Congress leader Sonia Gandhi unveiled a bronze statue of six-time Himachal Pradesh Chief Minister Virpatra Singh at Shimla's Reach Ground. Accompanied by Priyanka Gandhi Vatra, she paid tribute to the late leader. The statue, built by sculptor Ram V. Sutar's company at Ruby's 40 Lake, stands alongside statues of other prominent leaders. Virpatra Singh served as CM 6 times and died in 2021. The event, organized by his son Vikramaditya Singh, saw a large turnout with heavy security. Several top Congress leaders, including Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, attended. Stones were thrown at police during an illegal ape organized Mahapanchayat for farmers in Bodhat district's Hadat village, leading to police firing tear gas. 3 policemen were injured and around 20 people detained. AAP leaders, including Gujarat President Iswatin Kadvi, were reportedly detained before reaching the venue. AAP accused the BJP government of disrupting the peaceful rally, claiming some leaders were placed under house arrest to prevent participation. The clash erupted while AAP's Rakju Bhai Karbada was addressing the gathering. इस तरीके से महापंचायत का ऐलान किया था, इसकी कोई मंजूरी नहीं ली गई थी और मंजूरी के लिए अप्लाई भी नहीं किया गया था। इसके बाद इन लोगों ने यहाँ हरदड़ गांव में एक गैरकायदेसर सभा बना के और लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और इनका प्लान कुछ मार्केट यार्ड को नुकसान पहुँचाने का और इस तरह का था। इस तरह से लोगों को इकट्ठा करके और यहाँ पे जब पुलिस आई और इनसे बोला कि आपको गैरकायदेसर जो इस तरह से आपने इकट्ठा किया है तो आप यहाँ से चले जाइए, तो पुलिस के ऊपर इन्होंने पत्थरों से हमला किया और पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुँचाया। इसके बाद पुलिस ने बल का प्रयोग करके जो गैस गन, उनके टीयर सेल छोड़ के और फिर इन लोगों को यहाँ से बिखेरा है और कुछ लोगों को डिटेन किया गया है और अभी स्थिति काबू में। इस तरह से इन्होंने पत्थरमारा किया, इसमें 3 पुलिसकर्मियों के चोट आई है और उनको इलाज अभी किया जा रहा है। और कितने लोगों को गिरफ्तार किया हुआ? अभी तक लगभग 20 लोगों को डिटेन किया है, पर अभी और नंबर जो है कितना। Tea production in August 2025 fell to 170.12 million kg from 184.45 million kg in August 2024. According to tea board data, Assam's output slightly dropped to 103.52 million kg and West Bengal fell more sharply to 45.90 million kg. Combined North India production decreased to 153.99 million kg from 166.15 million kg. South India's production also declined to 16.13 million kg from 18.30 million kg. CDC tea production dropped in both regions, while Orthodox tea production rose to 19.22 million kg from 15.81 million kg. Rajiv Roshan, Deputy Chief Mechanical Engineer of Eastern Railway, won the prestigious Ashoka Award 2025 for his innovation, including the machine vision inspection system and improvement in hot Excel Bose detectors on the dedicated freight corridor. His work has enhanced railway safety and efficiency. Roshan has previously received national awards for pioneering railway technology and continues to drive innovation in Indian railways. Security teams conducted thorough searches at Kerala Mullaperiyar Dam following a bomb threat received via email. No suspicious items were found and inspections continue. The threat came amid a Supreme Court notice on a plea for construction and new dam due to safety concerns of the 130-year-old structure.
Jammu and Kashmir CM Omar Abdullah criticized the BJP ahead of the Rajya Sabha Bible, accusing it of relying on horse trading, money, muscle power and misuse of central agencies. He said BJP's early victory claims show dependence on undemocratic tactics, not real support. BJP cannot win 3 Rajya Sabha seats without doing horse trading. BJP cannot even win 1 seat without horse trading. They need 30 to win the 4th seat. They have 28. There is not a single MLA other than the 28 who are with the BJP that has shown any support for the BJP up until now in the last 1 year. Which means if they are claiming they are going to win 3 seats, it is money power, muscle power and the power of the agencies. Let us see. अगर वाकई डरा धमका के या खरीद के वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं तो फिर वो साबित कर रहे हैं कि जो लोग बिहार में कह रहे हैं वो सही है. Otherwise today, as numbers go, BJP is not in a position to win even 1 seat. That's why I said in the beginning, this Rajya Sabha election will show us who the friends of the BJP are and who the opponents of the BJP. Anyone who abstains is a friend of the BJP, and obviously anyone who votes for the BJP. West Bengal police arrested the 5th accused in the Durgapur gang rape case involving a medical student from Odisha. Earlier, 3 accused were remanded to police custody. A 3-member Odisha Women Commission team visited the survivor family and will report on her health, investigating progress and medical treatment. The team aims to ensure justice and fast-track the case. Former IAS officer Kanan Kobinathan has joined the Indian National Congress, bracing it as the only party that can lead India democratically and citizen-friendly. His move strengthens Congress' pro-democracy stance ahead of the 2024 elections. जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले, वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं. सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना अधिकार, उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे, और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो. सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है. अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है. The happiest moment for all of us that one of the brave bureaucrat who is having passion towards the downtrodden people of this country, marginalized people of this country, and who always fought for justice, love and affection, Mr. Kanan Gobinathan. Pan-India, his presence is there. He born in Kerala, living in Pune, worked northeast and all other parts of this country. A pan-India figure like Kanan Gobinathan is joining in the Congress party, is giving a clear-cut message that Congress party is the only party who is fighting for the justice for this country. जिस दिशा में Senior Indian officials will visit the US this week as trade talks on the proposed bilateral trade agreement progress well. 5 negotiation rounds are complete, aiming to conclude the break by late 2025. The agreement seeks to double bilateral trade to $500 billion by 2030. The US is India's largest trading partner, with trade valued at $131.84 billion in 2024 to 25. West Bengal Governor C.V. Ananda Bose will visit Durgapur to meet the gang rape survivor and her family, promising swift justice and strict action against the culprits.
The visit highlights the state's firm stance on sexual violence. I want to know for myself what happened there, what are the feelings of the victim as well as the parents. Try to take stern action after that. Do you think that here is a law and order situation is deteriorated? Let me go and see the victim and know from her what really happened and from her parents. I will make my comments after that. I want to know for myself what happened there. An 18-year-old class 12 student, Priti Ahidi from Baran district, Rajasthan, was found dead in a hotel room in Koda after being missing for 2 days. She had left for school on Friday but never returned. Later, hotel staff found her hanging from a ceiling fan in her room. No suicide note was found and CCTV footage showed her alone arriving by bus. Her family suspect foul play and claims someone might have accompanied her, though the hotel staff denied it. Police have registered a case of abandonment of suicide and are investigating the incident. डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, चुन्नी से, बंदे से, जिसको हमने बाद तलाशी के नीचे उतरवाया, महिला कांस्टेबल द्वारा तलाशी ली गई। उसके बाद उसको सरकारी एम्बुलेंस द्वारा लेकर हॉस्पिटल आए तो डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रखवा दिया। परिजनों का वेट किया, परिजन आने के बाद पोस्टमार्टम कर रख ली जाएगी। डेड बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, चुन्नी से। The Congress party has decided not to contest the upcoming Rajya Sabha elections in Jammu and Kashmir. According to state spokesperson G.A. Mir, Congress was willing to field a candidate for 1 seat, but only if it was a safe seat. However, the National Conference did not agree to this proposal, leading Congress to step back from the contest. This development highlights underlying tensions and disagreement over seat-sharing arrangement within the India bloc in the Union territory. साल भर में भी कोई कोलिशन का आपस में जो मेजर इश्यूज है उनको लेकर कोई डेलिब्रेशन नहीं, कोई मीटिंग नहीं हुई, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हुई। अब राज्यसभा आई तो राज्यसभा में 4 सीटें हैं। कांग्रेस की विलिंगनेस थी कि हम 1 सीट लड़े और वो 1 सीट सेफ श्योर हो। तो सेफ श्योर में सीट नंबर 1, 2 और 3 इसमें 1 सीट कांग्रेस को अलाउ की जाए ताकि हम अपना नॉमिनेशन दें और सीट को राज्यसभा में पहुंचा दें। वो हाईएस्ट लेवल से तो दिल्ली में कन्वे किया गया था कि कांग्रेस एक उम्मीदवार दे और सेफ सीट पर वो अप्लाई करे। जब मॉडलिटीज तय होने की बात आई उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई कम्युनिकेशन नहीं दिया, बल्कि कन्वे किया कि कांग्रेस 4th सीट पर अपना उम्मीदवार डाल सकता था। तो 4th सीट को लेकर पहले ही कांग्रेस ने स्टैंड ले रखा था कि उस पर हम अपना उम्मीदवार नहीं डालेंगे। हम श्योर शॉट के लिए कैंडिडेट को डालेंगे जहां हमारे पास वाफिर मिकदार में, वाफिर तादाद में हमारे पास नंबर्स हो। वो चीज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एग्री नहीं किया, तो देयरफॉर कांग्रेस ने कल फैसला लिया कि हम 4th सीट के अगेंस्ट कैंडिडेट। West Bengal Congress held a large protest in Kolkata demanding the immediate release of the Special Investigation Report, accusing the state government of hiding fakes and protecting those involved in irregularities. Leaders called for full transparency, accountability and an independent inquiry. The protest was peaceful despite heavy police presence, with Congress warning of wider agitation if demands are ignored. আমাদেরকে ইলেকশন কমিশন যেতে দিচ্ছে না, আমাদেরকে পিসফুল প্রোটেস্ট করতে দিচ্ছে না, ইলেকশন কমিশন যেতে দিচ্ছে না আমাদেরকে ইলেকশন পুলিশ यूको में से डर गया तो यहाँ डूब गया ना कौन नीति আমি আছি बंदे मातरम। हम लोग इलेक्शन कमीशन जा रहे थे घेराव करने के लिए, पीसफुली जा रहे थे। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट था और उस प्रोटेस्ट को पुलिस रोक रही है, पुलिस आंदोलन करने को नहीं दे रही है और हम लोग को अरेस्ट किया जा रहा है। मेरा नाम मोहम्मद सलीम, मध्य कलकत्ता का प्रेसिडेंट। युवा कांग्रेस हम सब सड़क पे हैं। युवा कांग्रेस शांतिपूर्वक ढंग से SIR के खिलाफ हम लोग निर्वाचन कमीशन जा रहे थे, पुलिस
दीदिया पुलिस रोका है, दीदिया पुलिस रोक नहीं पाएगा। अगर दीदी SIR के खिलाफ है तो लड़ाई में हम लोग के साथ आए, ना कि पुलिस को देकर के यूथ कांग्रेस को रोकने का चेष्टा कर रहा है पुलिस। अब देखिए, मेरा नाम आकिब गुलजार साधारण। The BRICS Global Media Tour for Indian media leaders concluded in Kazan, jointly organized by TV BRICS and Tata Media. Participants discussed media challenges, AI in journalism, and misinformation at the Russia-India Business Forum. Cultural exchanges, including a cricket match and linguistic similarities, strengthened ties. Delegates emphasized the importance of people-to-people exchanges to boost BRICS and cooperation. Pakistan seized 19 Afghan military posts and terrorist hideouts following what it called unprovoked Afghan attacks on border areas. The Taliban-led Afghan Defense Ministry confirmed successful retaliatory operations, claiming 58 Pakistani soldiers killed and 30 injured, along with destruction of 20 Pakistani outposts. The clash, which targeted several border regions, both after interventions by Qatar and Saudi Arabia. Pakistan condemned the attacks, accusing Afghan forces of firing on civilians and vowed strong responses. Yes, I think that the Pakistani army has been chasing the TTP, and sometimes they enter into some agreements with them, and then they stop attacking each other, and then they go ahead. And Afghan government has usually maintained that the TTP is Pakistan-based, and they are operating out of Pakistan. But as you know, in that kind of a border, which Durand line that the Afghans do not recognize, there is porous tendencies, and that could perhaps be happening all along. I mean, but this is this time, of course, the retaliation by Afghans, and if you remember, in response to one of the questions, the foreign minister who was here, Mr. Mutaki, with regard to Islamabad, said that in case the Pakistanis have forgotten, they should ask the Americans, the Soviets, and others, and the British exactly what they tasted the defeat. So I think that the Afghan government fully takes into cognizance the mostly disruptive and destructive role of Pakistan. Well, I think the Pakistanis, by doing so at the end, the timing, I mean, it looks obvious that they are definitely rattled, that closeness and proximity of Afghans to India, but they forget completely that the Afghan people, and which the foreign minister here also referred to, have a historic and civilizational respect and affection for each other. And so therefore, and plus during the 20 years of the US occupation of Afghanistan, India was the only country that was helping Afghanistan rebuild. It was helping in its infrastructural development, be it the Salma Dam or the parliament or the capacity building, creating the cricket team, whatnot. India in every which way tried to assist in the formation and support of a modern Afghanistan. Now, due to the, again, Pakistani designs, and we have seen that Taliban kept on fighting them, Americans, and Americans left in a jiffy, and then handing over power to Taliban. And since then, they have been ruling the country. Of course, they have not got such a wide recognition from the world, but there is a de facto recognition. At the same time, India, which believes and supports the Afghan people, not necessarily a regime, has been providing humanitarian assistance, is being welcomed by Afghan people, and the Taliban understand that whatever India is doing is for the benefit of Afghanistan. And therefore, they are coming towards India. And once you see that, then obviously a government which thought that they owned Taliban-led government are definitely rattled, and they tried to just raise the skirmish and started attacking Kabul and elsewhere and trying to provoke. Yes, I think that the Pakistani army has been chasing the TTP, and sometimes they... U.S. President Donald Trump visited Israel and Egypt to mark the ceasefire and hostage deal between Israel and Hamas, promoting peace and reconstruction efforts in the Middle East.
The agreement includes releasing 48 hostages, humanitarian aid to Gaza, and partial Israeli withdrawal from Gaza cities. Despite the truce, challenges remain over Gaza's governance, Hamas disarmament, and reconstruction, with Israel prepared to resume military action if terms are broken. The conflict aftermath leaves Gaza devastated, with rebuilding expected to take years. A lot of my friends, this is going to be a good one. So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time, and it's going to be something that's never happened before. So I'll see you on the plane, and we're going to have a good time. Okay, Peter? Nice to see you. A lot of my friends, this is going to be a good one. So this is going to be a very special time, and I guess if you read your own papers and your own networks, everybody's very excited about this moment in time. So I'll see you on the plane. I think you're traveling with us, but this is a very special event. They had 500,000 people yesterday and today in Israel, and also the Muslim and Arab countries are all cheering. Everybody's cheering at one time. That's never happened before. Usually if you have one cheering, the other isn't. The other is the opposite. This is the first time everybody is amazed and they're thrilled, and it's an honor to be involved, and we're going to have an amazing time, and it's going to be something that's never happened before. So I'll see you on the plane, and we're going to have a good time. Okay, Peter? Nice to see you. India's women's cricket team suffered a dramatic collapse, losing their last 6 wickets for 36 runs while setting a record 331 against Australia in the Women's World Cup. Australia chased down the Turkey with 3 wickets to spare, led by Alsia Hillis 142 and Elise Berry's unbeaten 47. Australia will next face Bangladesh, while India play England.